pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Astiananta dan kali ini di sini telah hadir Miss Mrunal Thakur. Apa kabar? Aku baik, sayang. Oh, luar biasa. Dan kali ini dalam Boli Masuk Desa, Miss Mrunal Thakur akan bersama dengan kita mengunjungi seorang nenek yang bernama Nenek Sugiatmi, di mana beliau berusia sudah sangat lanjut namun harus hidup sebatang kara di suatu tempat yang dapat dikatakan tidak layak untuk ditinggali. Dan bagaimana Miss Mrunal Thakur akan beradaptasi dengan kehidupan Nenek Sugiatmi sehari-harinya. Apakah Miss Mrunal dapat menjalani segala macam tantangan yang harus dihadapi oleh Nenek Sugiatmi? Bagaimana, apakah sudah siap? Siap? Jadi sudah pernah mendengar tentang Nenek Sugiatmi? Yes, I got to know about her a little bit. And I'm happy to be here because if I could be of any help, it'll be like a great thing. Oh, terima kasih. Jadi Miss Mrunal Thakur mengatakan bahwa sudah pernah mendengar cerita tentang Nenek Sugiatmi, baru saja diceritakan dan sangat bahagia berada di sini karena apapun itu, apabila bisa membantu, dia akan merasa sangat senang sekali. Baiklah pemirsa, langsung saja mari kita mengunjungi tempat kediaman Nenek Sugiatmi. Yuk, mari sama-sama, silakan. Let's go. Jadi pertama kali saya bertemu dengan Mrunal, saya menceritakan kondisi tentang Nenek Sugiatmi dan bersyukur Mrunal juga menyambut dengan sangat-sangat antusias, sangat semangat. Okay, so I want to know what kind of place is this? Jadi ini namanya empang. Empang? Iya, empang itu danau buatan. And Jadi then, orang datang untuk memancing. okay. Nanti setelah mereka dapat ikannya, mereka tangkap, mereka harus timbang. Oh, Setelah itu mereka bisa bayar dan mereka bawa pulang ikannya. Nah, kadang-kadang mereka memancing kan mereka lapar. Mereka pesan di sebelah sana, kita bisa lihat there. ada warung. okay. Nah, di situ kadang-kadang orang pesan kopi, teh, kadang-kadang mereka pesan makanan seperti mie instan seperti itu. Dan biasanya di warung itu. Mungkin di situ Nenek Sugiatmi tinggal. Oh, okay. Hati-hati ya. Yeah, Mrunal. yeah. Mungkin di sini This place. kok tutup ya? Coba ketuk No. ya. Assalamualaikum. Nek. Nenek Sugiatmi. Oh enggak, dari luar kok dikuncinya. Oh, Tuh. yeah. Ya. Oh. Dan pada saat kami berusaha mencari Nenek Sugiatmi, awalnya kami kesulitan karena di tempat yang kami pikir biasanya beliau akan bekerja atau melakukan kegiatan, ternyata beliau tidak ada. This is no one. Gimana ya? Nek, Gimana? Nek, Nenek, permisi. Nenek? Nek. It's not there. Nggak ada ya? Cari ke depan ya? Yeah, Coba we'll cari check ke it. depan. Yeah. Oh. Saya dan Mrunal melihat ada sesosok terbaring. Awalnya mungkin kami pikir hanya istirahat, tapi ternyata pada saat saya tanya dan Mrunal tanya, Nenek Sugiatmi ya iya, dan ternyata itu beliau yang sedang kurang enak badan. Itu bukan. Oh. Coba ya. Permisi, assalamualaikum. Mohon maaf. Permisi, Nenek. Maaf, Nenek Sugiatmi ya? Iya, Oh iya, Nek. Oh iya, iya. Nenek Nenek? Sugiatmi. Iya. iya, Nek. ada apa? Iya, maaf, Nek. Saya Asti, Nek. Iya, Iya, ini Mbak Mrunal, Nek. Nenek sakit. iya. When I came here, I saw she doesn't have a house to stay. She lives in a place, at a place where, you know, there is no door, there is no mattress, she doesn't have a blanket. If she is cold, she doesn't have anything to cover herself. She's warm also. Iya, iya. Badannya hangat ya. Iya.
Jadi alhamdulillah akhirnya kami bertemu dengan nenek, tapi sepertinya kondisi nenek sedang kurang enak badan. Nenek maaf ya, ini rame-rame sama teman-teman kru juga. Iya. Ini dari Boli masuk desa. Ini Mbak Brunal. Mbak Brunal ini dari India, Nek. Iya. Datang ke sini karena mendengar cerita nenek ini sendirian di sini. Iya. Nah, Mbak Brunal mau datang ke sini mau bantu nenek. Biasanya sehari-hari apa? Ini kami lihat sampai warungnya tutup ya. Jualan. Oh iya, Iya. nenek jualan. Seperti yang tadi saya cerita, nenek Iya. biasanya Oh, yeah, right. jual di sini. orang Jualan makan. apa aja di sini laku. Oh iya. Tapi aku akhirnya nggak enak badan. Nenek kalau bangun, apakah kuat, Nek? Kuat. Kuat, bismillah, coba ya. Kita coba bangunkan. Kemudian saya dan Brunal bertanya pada nenek apakah nenek sanggup untuk bangun. Nenek menjawab bisa. Kemudian nenek langsung menceritakan tentang kehidupan beliau. Jadi ini Mbak Brunal. Mbak Brunal ini artis dari India. Lagi sibuk syuting juga di Jakarta. Tapi dari tim Boli Masuk Desa cerita ada nenek sendirian. Nah, Mbak Brunal langsung pilih untuk datang ke sini untuk bantu nenek gitu. Jadi nanti Mbak Brunal seharian nanti sampai malam akan temenin nenek bantuin. Nah, biasanya nenek apa aja yang dikerjakan, Nek? Ya jualan apa aja yang di sini yang laku. Cuma akhirnya nggak enak badan. Oh, nenek biasa jualan apa saja? Jadi makanan, ada And cemilan juga. Who makes it? Siapa yang buat biasanya, Nek? Kalau ada orang pesan. Ya biasanya ya nenek, tapi nenek lagi sakit. Saya ceritakan kepada Bang Brunal bahwa biasanya nenek yang melakukan semuanya sendiri, tapi karena kondisi beliau sekarang sedang seperti ini, jadi tidak memungkinkan. So, Nene, I want to ask her, why does she leave you alone? Kenapa? Where are her family members, children, and husband? Oh, ya, Mbak Brunal tanya, nenek kenapa tinggal sendirian, suami, anak di mana? Katanya di Tangerang belum kasih tahu. Oh, anak ada? Ada, cuma belum kasih tahu rumahnya ya belum tahu. Ini nggak pernah nengok. 3 tahun tengok 2 kali, ninggal utang 1 juta. Di sini? Iya. Oh ya Allah, kalau suami, Nek? Nenek udah meninggal, suami saya. She told me that her husband died, her son, she doesn't have any idea where her son is. Her family had only visited twice in 3 years, which was quite disappointing. But how about she taking care of her children like all her life? Did they know. forgot? Anaknya Anaknya sama itu sekali- lakinya ya meninggal juga, ninggal anak 2 itu. Umur 30 sama 25 belum kerja, minta makan sama ibunya. Anaknya sudah meninggal dunia, kemudian menantunya juga tidak dapat mengurus beliau seperti yang beliau harapkan, seperti layaknya anak-anak mengurus orang tua yang telah berusia lanjut pada umumnya, dan cucunya pun juga melakukan hal yang sama. That's really sad to know about what Nene is going through. She's a very strong lady, first of all, that she's come up all her way. Saya sakit mau berobat aja juga nggak punya duit, total bayar paling-paling saya dapat 10.000. Buat bayar rumah 400 sebulan. Terus saya tinggal di sini itu nggak bayar, kalau dulu bayar 400. It's really sad. Yeah. I mean, I don't believe how can their children do this. Dan di situ saya melihat Brunal tidak bisa lagi membendung. Kesedihan itu memang begitu kuat, Brunal juga langsung menangis. Tapi saya sakit hati.
Rasanya punya anak nggak pernah ditengok, punya cucu nggak pernah ditengok. Kalau makan aja, mama jangan aturan kak. Punya cucu, sana makan deket mbah kalau mbak nawa pengen. Tapi ibunya enggak, sana di kamar. Ntar mbah nggak ntar minta mbah. Itu rasanya gimana? Hati sakit, mbah hati sakit. How irresponsible children could be. Boro-boro makan enak. Aku tak nyanggone ibuku mak bawa makanan sak cuy. Ibuku kan rasanya makanannya kayak apa? Dari ini belum pernah. Boro-boro beli kayak gini kakak. Kakak, saya orang lain yang makai RT 10, RT 11, RT 2 ngasih pakai yang mbak semua. Jadi saya menjelaskan ke Mbak Bruna bahwa nenek tetap bersyukur karena orang-orang lain di sekitar tempat beliau tinggal baik dan memberikan banyak bantuan, terutama juga dalam hal pakaian yang nenek kenakan sehari-hari. Tapi Sehari-hari selemari tuh RT 3 itu ngasih imbah semua, enggak bohong. Mau dari segala tetangga situ ada yang beli gas, ada yang beli ini yang nggak punya perabotan dibeli. Tetangga, aduh, aku mau pergi juga nggak boleh tetangga. That's because you are so loving. ya, That's because they see how hardworking you are. They see you struggle every day to make your life a better, to make everything better. You are so loving and you really deserve it. It doesn't matter if your son doesn't care about you. What matters is there are people who are surrounded by you and who really loves you, Nene. Brunal langsung mengatakan kepada nenek bahwa saat ini Adam Brunal, nenek punya anak perempuan walaupun bukan ada ikatan darah, tapi Brunal mengatakan bahwa saya akan bantu nenek hari ini. So, Nene, the reason why I'm here is because we want to help you. We want to give you lots and lots of love because you really deserve it. Ya, Mbak Brunal kesini kenapa? Karena Mbak Brunal mau bantu nenek, mau kasih nenek semua kasih sayang, semua cinta yang nenek layak dapatkan. Karena nenek sangat berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang seperti itu. Nenek juga terima kasih ditulungi. Thank you so much. Tak tungake panjang umur, Nenek, it's okay for berkah. you. I just need your Sehat. blessings. Iya. Saat ini Adam Brunal, nenek punya anak perempuan walaupun bukan ada ikatan darah, tapi Brunal mengatakan bahwa saya akan bantu nenek hari ini. Okay, Nene. Now you are not supposed to cry. You're supposed to smile. Manis, Nenek smile. senyum, nenek senyum. We both are here today as your daughters. You had a son, but remember today you have two Yeah. daughters, and we are going to take care of you today. We're going to make sure that we work. All you need to do is just rest. We will work there. I asked her, is it possible if I can help you for today and earn some money? She said, what a lovely child you are. You're like an angel. And Ase was also there with me. She also joined me. Mbak Brunal bilang, nenek jangan nangis, nenek jangan sedih lagi, nenek senyum. Mana senyumnya manis? Bagaimana aku Senyum. suruh senyum saya? Iya, ini Ini soalnya sakitnya hati aja Iya, nggak jangan. hilang. I really wish if I could stay here in Yeah. Indonesia, I would just have her with me and, I know. listen to all the stories Yeah. and make sure that she feels okay.
Nene. Stop. Oh, I'll do it. You sit down. You tell me, I will do it. This I have to clean. Jangan nih, Mbak aja yang nyuci. Gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa. Tidak masalah. I'll do it. You duduk, sit, rest. Look there. And then the first thing that we did, we had to wash utensils. I couldn't believe the fact that Nene, she had to literally take out water, make sure that she washes the utensils first, and then in the clean water she washes it. I just asked her, you sit there and rest. Makasih ya nak, terima kasih ya nak. Sama-sama. Now you wait. I'll do. Sudah? Gak apa-apa? And then later I started washing the utensils. First, when I saw the utensils, I was disgusted because somebody else has eaten food in it, and I felt like, will I be able to wash it or no? But then later, I gathered all my courage and I told Nene that I will do this. So, Nene, you do this every day? Ya. You do this every day? Oh God. I'll get water, minum, to wash. Di situ saya melihat kesungguhan Mrunal betul-betul luar biasa, membantu nenek sepenuh hati. Walaupun Mrunal tidak tahu apa pekerjaan yang nenek katakan, ya baik saya lakukan, ya baik saya lakukan tanpa ada keraguan. Mrunal luar biasa, hebat sekali. So this I'm washing with the clean water. Gak apa-apa nih. Sorry, I'm so sorry. Maaf ya. I'm so sorry. Hai, kenapa? The plate broke and it fell inside. I feel so sorry about it. Itu Mbak Mrunalnya minta maaf. Iya, maaf ya Nek. Katanya Iya, nenek iya. kok pemaaf banget sih. Maaf ya. Nggak apa-apa. Are you sure? Ya. Iya, nenek yakin nggak apa-apa. Iya, nggak yakin apa-apa. nggak apa-apa. Thank you. Iya. Nenek duduk di sebelah situ ya, Nek ya. Karena di sini masih terlalu pendek tempat duduknya, nanti nenek pusing. Nenek, pesan kopi 1 ya. Sebentar ya. Nenek, kopi 2 ya. Adu repot ya. While I was washing, I wanted to pee really bad. And there are a few people who are like, hey, coffee, where's my coffee? Give my food, give the coffee. I didn't know what to do. Should I wash utensils? Should I go, feed coffee to that person or go to the toilet? Then I was like, sabar yaar, ma, sabar. I'll just go to the washroom and come back. I have to go to the washroom. I don't know. Where's the bath? I have to go find the bathroom first. Sebentar, aku pipis dulu ya. Sebentar. Brunal, kenapa? Aku pipis. Nek, maaf kalau toilet di mana, Nek? Maaf, Situ, Nek. toiletnya Di mana? Situ. Sini. Oke, itu Brunal toiletnya. Hati-hati ya. But when I went to the washroom, oh my God, that washroom was so smelly that I couldn't even go there, and it was very small, as if it's as good as there's no washroom. No, I can't go. Nenek ada toilet, maaf ada toilet lain nggak? Gak ada. I can't go. It's too small and it's dirty. I don't know how does Nene managed it. I mean, hats off to her. Ase also came and she was like, oh, should I help you? And I was like, there's nothing that you can help me with because the bathroom is really bad.
Nggak ada toilet. It's okay, I control ya. No problem. Gak apa-apa. Tidak masalah, I control. Saya tunggu di luar, buka pintunya aja, nggak usah ditutup. Is it helping? What? Um, No, I just can't. I mean, it's okay. I control ya. I control. Yakin nggak apa-apa? Yakin, ya. Lagi toilet tutup dulu ya. Nggak ada. Nggak ada. Are you sure? Yeah, it's really bad. I can't. I just can't. And I said that I will control, but she's like, "Are you okay? Are you sure you're going to control it?" And I gathered all my courage and I said, "Yes, I will control it." Ini mau buat apa nih? Goreng pisang. Oh, Ntar pisang gorengnya mau dijual, Neng. dijual kemana nih? Buat orang yang mancing, Neng. यही रुलाता है दिल तो पागल है Pisangnya dikupas, Neng. Nih, gini. Oke. Dah. Terus masuk di sini, ya. Masuk di sini, Neng. Oke. Pinter ya, Neng. Pinter ya. Makasih, Iya. चांद ने कुछ कहा रात Sudah? Udah. Sudah? Ya. And then this apa? Ya. Terus kupas lagi. Ini terus. Nah. प्यार कर Dan nenek, ini sudah selesai. Iya. Dah. Goreng. Sono satu-satu. Masukin kayu dulu ya, Neng. Terus dimasuki penggorengan. Oh, oke. Ya. Banana fries making was not easy. She said you will have to go hunt for the wood so that you can burn it because Nene doesn't have a stove. Oke, nenek. Hati-hati, Dek. Kompornya gede bener itu. Gede. Cooking food on a wooden handmade stove, it's not easy. You had to literally blow. My eyes were watering. I was coughing simultaneously, and it was very, very difficult. Pinter, Neng. Pinter masak, Dek, Neng. Nenek, ini sudah benar? Iya, udah bener, Neng, benar. Pakai ini, Neng. Oke, this one. Iya. Nah, belum kering, Neng. Dan kering dulu. Bukan semua tadi. Belum kering, biar kering dulu. Belum kering. Oh, Mm-mm. oke nenek. Ya. Biar kering dulu, Neng. Nenek, my eyes are burning so much. I can't tell you how you do it. It's incredible. Udah. Ya, bolong. Ayo, nenek bolong. Gak apa-apa, Neng. Gak apa-apa. Pakai yang gede nih, Neng. Sini. Ya. Yummy. Ow. Panas. Okay, Nene, the dish is ready. This one is for you. Cobain dulu, Nak. Aku? Iya. Iya. Aku udah kenyang. Hah? Enak enggak?
Enak nggak? Enak. Pintar ya, goreng pintar ya. Finally made some really lovely crispy banana chips, and we all ate it. In fact, Bolly Masuk Desai crew also loved it. They were like, banget. Nene, I give you. Dikit aja loh. Dikit aja. Dan banyak-banyak, dikit Okay, aja. little. Okay. Nah. How is it? How is it? Ntar Enak? cucu Mbak pintar. She liked it, thank God. Yay! Pintar. I'm so happy. दिल जल जाएगा So I was very happy that everybody had smile on their face. I made Nene happy. Hati-hati ya, Neng. Hati-hati, Neng. Yes. Hati-hati, Neng. I did it. And I opened the shutter of the gate of the coffee store, and it was quite heavy, so I had to literally put all my energy and put it up, and there's a hook by which I had to just lock it. Then when I went inside, Nene taught me how to do coffee. She said you have to brew it properly. Ini Coffee? bikin Coffee hati-hati ya. Mix. Gulanya jangan banyak-banyak ya, Neng. Okay. Iya. Ini diaduk. Iya, ini diaduk. Ntar kasih tutup ya, Neng. Ini tutupnya. Nah. Nek, mana kopi saya? Itu Dari tadi nih saya ngopi nih. Nah. Udah nggak tahan saya nih. leng. Jadi ada kejadian, waktu itu saya sedang membantu merapikan bagian belakang. Jadi Merunal bersama dengan nenek itu ada di warung. Tiba-tiba saya dengar memang ada suara orang bicara agak kencang. Saya langsung jalan dan ternyata di situ Merunal sedang kebingungan. Merunal minta maaf menghadapi pembeli yang ternyata Bapak ini sudah menunggu sangat lama. Menurut Bapak ini saya udah 1 jam lebih nunggu kopi aja gitu. Sabar ya, Udah sabar. saya pesen udah dari tadi. Udah 1 jam Sabar. lebih. Kalau nggak jadi saya pulang aja. Ini Whoa, relax. Just forgive me. I'm really sorry. I know you've been waiting since so long, and he told us that he would leave. I said no, please don't go. mau diantar. Diantar cucu Mbak. Iya, ini ada kamera. Ini kami dari tim Bolly Masuk Desa. Ya, saya nggak mau tahu itu. Saya udah pesan udah lama. Iya. Cuma maksudnya nenek tuh hari ini sakit, ini harusnya tutup. Iya. Cuman dibantuin sama Mbak Munal ini. Iya, maaf ya, sama yang baru cucu, ini dari iya. India, Pak. Lagi belajar gitu. Iya. Maaf. Sebentar lagi diantar nih, sebentar lagi selesai. Maaf Iya. banget. Ya, Maaf harusnya ya, kasih ya. tahu tadi nenek juga. Kan nggak tahu, Iya. Nana. Makanya maaf ya, soalnya dia nggak bisa lancar bahasa Indonesia, baru belajar. Oh, baik. Untung akhirnya bapaknya mau mengerti dan Merunal juga bilang oke saya mau lakukan cepat kata Merunal. Ayo saya mau biar nenek nggak kehilangan pembeli. Iya, Pak. maaf ya. Iya. Ya udah sekarang saya pesan jangan pakai lama ya. Iya, sebentar Harus lagi. cepat diantar. Iya, diantar. Maaf Bapak, tunggu dulu ya. Oke. Maaf ya, Pak. You go here. We'll come and feed you. Walaupun saya lihat Merunal sempat bingung, tapi yang saya salut Merunal langsung berusaha untuk mengontrol emosinya, mengontrol situasi dan langsung melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Thank God. Otherwise, I don't know if he would have gone
Nene must have lost a customer. Ya, Belum udah. dibilang, nggak Ya, dibilang. jadi saya terangkan ke Mbak Brunel, maksudnya saya jelaskan kondisinya dan Mbak Brunel merasa dulu untung orangnya mau ngerti juga, kalau enggak nanti nenek kehilangan customer, kehilangan pembeli gitu. Ya, it's Okay, before anybody else Yeah, gets yeah. angry, I better go and give them coffee. Are Yeah. you sure you can bring this? Yeah, Nene taught me how to do Iya, it. iya, iya. Thank you. Pelan-pelan, hati-hati ya. Peter Ayo Nek, duduk ya. Neneknya duduk di situ biar nggak capek. Ini coffee yan apa? Coffee. Saya bukan No, pesan, no, 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 no. saya pesan kopi hitam. Tidak, tidak ya. Nah, kan gimana kalau itu? Bukan ini juga yang hitam. Yang hitam, kopi saya yang hitam. Iya? Ah, oke. Terima kasih. Enjoy ya, coffee. I made. How is it? Ini apa kopi? Kok pahit? No good. I'm sorry, don't do that. Ganti. Saya minta yang pakai gula. I went and I literally got confused which coffee it was, black coffee or normal coffee. Oh my god, so much work. My brain had literally stopped working. Then later I gave him the wrong coffee and he got again upset and he was like, no, this is not the coffee that I want. In fact, the second one that I gave him and he tried, he literally puked. He threw it out. He said, is this the coffee that you have made? I said, yes, I made that coffee. And he was like not happy with that coffee at all. The coffee tasted disgusted. And I'm so sorry, I have never made coffee. And I did not want to disappoint Nene. So I told him, so you relax, I will give you another coffee. And then finally, thank God, he liked that coffee. And I was very happy. And I earned some money, which I could give it to Nene. Enjoy your coffee, yeah? Yeah, enjoy. Thank God he liked the coffee, otherwise Nene would have killed me. Kopi hitam satu. Sama umpan satu ya. Coffee ya? Coffee ya, Mas? Tuh, coffee ya? Ya? Sudah? 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 Wah, kalau begini bisa betah nih mancing. Apa? Boleh nih, Boleh. minta nomor teleponnya. Cacingnya mana? Umpan. Oh, the worms. Umpan buat mancing, buat ikan. The worms. Oh, belum, wait. This. Nah, Sudah? nomor teleponnya belum. Your phone number? Phone number? Yes. Sudah. Wah, kok gitu sih? Jangan langsung. Ntar saya kesini lagi deh. You try? Mancing terus deh. Mau aku ajarin mancing nggak? No, tidak. No, you do.
Ayo dong. Ayo dong, duduk sini dong. No, it's okay, gak apa-apa. Hah? I watch you, you do. I watch you. Gak mau. You do it, I see you first. You teach me. Mau lagi sini. Ah! What do you do with those worms? Ayolah. Ew, I don't like it. It's very disgusting. There was another man who was asking me for my phone number, and I was like, I'm sorry, I'm not giving you my phone number. I'm just here to work, and you better have your coffee. And then he asked me for worms. I was like, what is he asking for? Those worms were to feed the fishes. It's like a trap. You put it in the net, and you put the net in the water so that the fish gets, distracted, and he comes to eat the earthworm. And meanwhile, we just take the fish out, and that's how the fish is trapped. And then you're going to feed this to the fish? Yes. Ayo mau nggak? Aku ajarin. No way! Poor worm. I'm so sorry for you. Sudah. Sangri. Kasihan. Tenang, ada aku. Gak usah takut. Ayo mau lah. Is there a fish? Will the fish come and eat it? Mau megang? Ayo. Fish makan, ayo. Yes. And then? Ayo tarik. Ayo terus. Terus. Oh, God. Oh, he's eaten that. Oh. So we try again, yeah? Try again. I got. Terus, tarik terus. Terus. So that gentleman, he taught me. Initially, he was flirting, but then later it was fine. And then later he taught me how to do fishing as well. And finally, after several tries, we finally managed to get one fish. And I was damn excited, and I was like, "Yay! I finally got a fish." Oh my God. Mantap. Kesusahannya aku tuh. Oh, we got a fish. Wow, lovely. Are you going to fry and eat it? I'm so happy I got the fish, yeah, see? I got the fish. It was really difficult to do fishing, but that gentleman, he taught me how to do fishing. I'm so excited to show this to Nene, and probably, or no, maybe I can just give that to the gentleman because he taught me how to do, and he deserves one to have. So yeah, I'm so excited! Woohoo! Ini nih, kopinya sudah Ya, ya, ya. habis. Habis. Habis.
Money ya. Terima kasih. Sama-sama Nenek. Nenek, iya. Oke Nenek, biasanya Nenek kerjain apa lagi? Cari kayu. Oh, Cari kayu, ngempani bebek. oke. Tapi saya nggak ikut lagi sakit. Enggak, makan nih bebek enggak, lagi sakit. Gak apa-apa Nenek, saya aja yang lakuin. Ya, nenek lagi sakit. Nenek istirahat. Iya, Iya? iya, Iya. Bagus ya. iya. I go by feed the ducks. Iya. Okay. So I'm going to go feed the ducks. Meanwhile, Nene is going to rest for a while, and I make sure that she doesn't walk a lot. She doesn't get pain in her knees. So aku and Asti go to feed the ducks. Terima kasih ya, hati-hati ya. Asti, Ya, 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 ya. Nene has given me a job to go and feed the ducks. So I have asked Nene to just relax for a while, rest for a while, so we both can go and feed the ducks. Oh, jadi kasih makan. Bebek, sayanya lagi sakit, saya nggak ikut. Tadi saya dengar nenek mau cari kayu juga. Tadi udah cari, terus mau ngempani bebek juga jadi ininya lagi kurang sehat gitu. Iya. Iya. Iya, makasih ya, Nene Nek. hati-hati. Iya, sayang. Iya, iya. I really salute Nene, the kind of hard work she does. It's definitely not easy. After that, after earning money, I came to Nene. I gave her the money, and she was very happy. The best thing that could happen to me today is she gave me all her blessings, and she taught me how to do hard work, yet be independent and be strong. Brunel juga bantu mencari kayu, walaupun memang Brunel minta bantuan saya, tapi saya lihat Brunel mengerjakan banyak sekali pekerjaan tuh hampir sendiri gitu. Karena Brunel langsung ambil, saya hampir bilang, Brunel hati-hati, itu kadang-kadang bambunya kan suka banyak serpihan-serpihan bambu. Iya, nggak apa-apa, tapi Brunel tetap cepet lakuin. Terus ternyata betul ada pakunya, Brunel lihat ada paku gitu. Oh iya nggak apa-apa. Brunel juga membantu mengingatkan saya, Asti hati-hati ada paku ya. Careful. Asti, careful. After finishing that, Nene gave us a job to go and feed the ducks. We went the road. While going, there was very risky, and then Ase and I, we both went looking for the duck. How does Nene walk all this way every day? Oh God. Hati-hati, ini kita mesti naik sini loh. Pelan-pelan, hati-hati ya. Bisa? Brunel bisa? Brunel, hati-hati. It's damn scary. Iya, tahu. Licin lagi. Oh my God, that was quite crazy. I don't believe this is on like a wooden thing and walking over here. It's like, yeah. Hi. Look at the ducks. Wow. How lovely. Nenek bilang ada berapa? 24 nih. How many? 13. 13. 13.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's it. Where are the others? Yakin tadi 13? Yeah, there are three Kalau missing. cuma 9, berarti nggak ada 4 dong. Asif, and if Nene gets to know that they are missing, she's going to be so upset and she's going to get upset at us also that we couldn't take care of the ducks. We have to go and find them. Iya, jadi sekarang itu bebeknya tuh tinggal 9, jadi nggak ada 4. Dan Bruna juga khawatir, saya juga khawatir, maksudnya satu bebeknya kemana gitu. Terus kalau sampai benar-benar hilang nanti nenek gimana, pasti ya ada marah, ada kecewa, ada kesel, mungkin ada ada sedih campur aduk. Ya cari di sini dulu ya, Everywhere, baru ya. kita cari luar. Ada? Nggak ada, pasti nggak ada. Saya sih nggak lihat ya. Mana ya, mana bisa sih keluar dari sini? Let's see that side. Siapa tahu ada di luar, tapi kita nggak lihat. Oh God, I don't know where they're gone. Gimana ya? Kita belum cari semua sih. Iya, Kita ya, coba we cari just- dalam dulu ya. Okay, come. Nah. Asti, see them, look there, we found them. Ya kan kita nggak cari di dalam. Tadi udah panik cari di luar. Panic everywhere, ducks, where were you? You literally like scared us. Iya, masuk ya, masuk ke sana lagi nih gimana cara mau masuknya? Come, let's Masuk ya, pinter banget sih, masuk ya. masuk ya. Masuk pinternya. Sebelah sana bebek masuk lagi ya. Go, go. Yeay, bagus. Masuk dalam. But we both did not give up. We were trying really hard. We were looking here and there, and then finally we found the ducks in one corner. And then they were so obedient and they were so lovely. They were so calm. They literally, like we said, go, 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 and they went. Then finally we counted again, and there were 13 ducks. Thank God. Oke, masuk. It's okay, Ini relax. diangkat kali ya? Dipojokin. Ah, bisa diangkat nggak sih? Oh, nggak bisa. Yang ini nggak bisa, ini nggak bisa diangkat. Back. Bisa. Oh, bisa. Lewat sini. Iya. Yeay! Alhamdulillah. Wah, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Delapan, 9, 10, 11, 12, 13. Senang ya. Oh, finally we did it. We found the 3-1. I literally got a panic attack. Pastilah. Iya, tadi kami berdua udah sama panik, nanti kalau itu hilang beneran gimana? Nenek jelasin deh gimana. Dan kami tadi karena keburu panik juga nggak sempet nyari di dalam, udah kepikiran keluar aja. Ya kan kita takut mereka keluar, makanya kami berdua carinya sampai keluar, ternyata mereka di dalam. And I'm so glad that our last job is Yeah. also done. Dan kasih makan, tinggal Oh kasih yeah, makan makan. dia. Yeah, let's feed them. Okay, so Yeah. we're just gonna feed them. Ini kayaknya makanannya nih. Kita makan. Ini kayaknya ini deh makanannya. Mungkin tuang ke sini kali ya. Coba pelan-pelan tuang ke sini sama ke sini. Pegang. Oke. Sampai? Iya. Taruh ke situ nih. Au. Makan. Makan taruh ke sini ya. Oke. Makan yuk. Makan. Yeay. Good boy, good. Makan yang banyak ya. Yeay.
Yeay. Oh, pintar. Dapat. Makan lagi nih, masih banyak nih. Yeay. Dan dari acara ini dan bagi Brunel luar biasa, Brunel bisa datang untuk membantu walaupun bukan keluarga, tapi melakukan yang terbaik untuk membantu nenek. Jadi ya apapun itu sebisa mungkin dimanapun kita, kalau kita memang bisa bantu orang yang membutuhkan, pertama. Oh, alhamdulillah ini udah selesai. Ya, alhamdulillah. Thank God. Oh, nenek, kita udah selesai, kita cek nenek ya. Oh iya, nenek. Ya, oke. Yuk. Dah. Bye bye. Okay, Nene, I think it's too late. We should. Oh iya. It's better that you take rest because your body really needs some rest. Ya, Nenek Mbak Brunel bilang ini kan udah larut malam, waktunya nenek istirahat ya. Oke. Biasanya di mana sini kepalanya? Oh ya. Rasanya waktunya Mbak Brunel juga istirahat karena udah seharian pasti Mbak Brunel juga lelah sekali. Jadi mungkin kita tidur di sini ya. Oke nenek, nggak apa-apa nenek, ya tidur sama-sama ya. Iya. Neng, bangun. Misi Nek, maaf Nek. Misi. Iya, ini waktunya saya sama Mbak Brunel pamit dulu ya Nek ya. Terima kasih. Thank you. Ya, suka terima kasih. Itu ini Neng sama Mbak sayang. Neng sama Mbak sayang. Jadi kapan-kapan ketemu lagi. Insya Allah, iya. Kapan-kapan ketemu lagi. Nenek, jadi Mbak Brunel di sini ada memberikan hadiah untuk nenek. Jadi kan nenek kalau tidur ini kan nggak ada alas apapun, jadi suka sakit punggungnya. Jadi Mbak Brunel membelikan matras untuk nenek. Saya dikasih rezeki juga, terima Thank you kasih. so much. Inilah yang terjadi saat ini, bahwa cinta kasih itu betul-betul tidak mengenal, tidak harus memiliki hubungan darah, tidak harus seseorang yang berada di satu kartu keluarga yang sama, tapi apabila dasarnya adalah cinta dan Kayak kasih, anak sendiri, Iya. kayak anak sendiri ya. iya, dari manapun kita berada, kita pasti selalu bisa berbagi cinta dengan orang yang Ampun buat Saya tinggal Asia ya. Asia dan Bang Brunel pamit dulu, sampai jumpa lagi di Boleh Masuk Desa episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.